So today we are going to start LDIC subject. Okay. First chapter వచ్చేసి operational amplifier. First chapter వచ్చేసి operational amplifier. ఎందుకు ఇది operational amplifier అంటే in analog circuits. In analog circuits, we need amplifiers. We need amplifiers that works on very small voltages. Very small voltages. ఎంత స్మాల్ వోల్టేజెస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మైక్రో వోల్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. అంత స్మాల్ వోల్టేజెస్ మీద వర్క్ చేయాలి. అండ్ దట్ టు షుడ్ డూ ద ఆపరేషన్స్. Should do operations of addition, subtraction, multiplication, integration, differentiation, all this. That's why it is called as operational amplifier or micro amplifier. ఎందుకు మైక్రో amplifier? Because it is able to amplify the microvolt signal also. ఎందుకు operational amplifier? Because it is doing multiple operations, all algebraic operations like addition, subtraction, multiplication, integration and differentiation. అందువల్ల దీన్ని op-amp అని పిలుస్తారు. Now op-amp symbols. This is a symbol of op-amp. Okay, this is the negative terminal, this is the positive terminal, this is the 6th pin output, this is the 7th pin less VCC, this is the 4th pin minus VEE, this is the 2nd pin, this is the 3rd pin. This is inverting input terminal, inverting input terminal. This is non-inverting input terminal. ప్లస్ ఉంటే నాన్ ఇన్వర్టింగ్ సార్, మైనస్ ఉంటే ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్. ఓకేనా? మనం దీనికి ఇచ్చే సప్లైస్ ప్లస్ విసిసి మైనస్ వి. అవుట్పుట్ మనం ఇక్కడ తీసుకుందాం 6th పిన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఇన్పుట్ టర్మినల్, పాజిటివ్ ఇన్పుట్ టర్మినల్? See, this is negative and this is positive. This is output. Okay. When you give input at the negative input terminal, when you go input at the negative input terminal and keeping this as ground, the output will be inverted. Output will be inverted. Negative input terminal inverting input దగ్గర ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? It will undergo 180 degrees phase shift. So if input is m cos omega mt, output will be minus em cos omega mt. అదే విధంగా నెగిటివ్ టర్మినల్ గ్రౌండ్ చేసి పాజిటివ్ టర్మినల్కి మీరు సైనసోయిడల్ పెంచితే అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? అవుట్పుట్ షుడ్ బి ద పాజిటివ్ సైనసోయిడల్ ఓన్లీ. అంటే ఇది ఏం కాస్ ఒమేగా ఎంటీ అయితే ఇదేముంటుంది? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏం కాస్ ఒమేగా ఎంటీ. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్. ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ అంటే అవుట్పుట్ మైనస్ వస్తుంది, నాన్ ఇన్వర్టింగ్ అంటే ప్లస్ వస్తుంది. పవర్ సప్లై. Power supply is a dual. It is a dual supply. It is a dual supply.
Okay, that is here plus VCC and minus V. So both should be plus or minus 9 volt or plus or minus 12 volt or plus or minus 15 volt also, etc. It depends on the IC manufacturer. ఇక్కడ VCC దగ్గర ప్లస్ 9 వోల్ట్ ఇస్తే ఇక్కడ మైనస్ 9 వోల్ట్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ప్లస్ 12 వోల్ట్ ఇస్తే ఇక్కడ minus 12 వోల్ట్ ఇస్తాం. These are the inputs, power supply. And next we will see the block diagram of op. Block diagram of op. ఇది అడుగుతుంది క్వశ్చన్. Draw and explain. Explain the block diagram of op. Op amp అనొచ్చు or explain all the stages of op. All the stages of op. రెండింటికి ఒకటే ఆన్సర్. First, we will have input stage. First stage is the input stage. ఈ ఇన్పుట్ స్టేజ్ దగ్గరనే మనకి ఒకటి నెగిటివ్ టర్మినల్, ఒకటి పాజిటివ్ టర్మినల్ అంతే. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ 1, దిస్ ఈజ్ ఇన్పుట్ 2. దీని తర్వాత మనము ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్కి ఇస్తాం. విల్ గివ్ టు ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్. దీని తర్వాత మనము విల్ గివ్ టు బఫర్ అండ్ లెవెల్ షిఫ్టర్. Yes, sir. బఫర్ అండ్ లెవెల్ షిఫ్టర్. దీని తర్వాత వచ్చేటి అవుట్పుట్ స్టేజ్. దీన్ని మనం అవుట్పుట్ పవర్ యాంప్లిఫైయర్ అంటాం. Output stage. Here we will get the output. These 4 stages of op. These are the 4 stages of op amp. Op amp could have 4 stages. Each stage is first we'll see input stage. The input stage. Dual input differential amp. Dual input
డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఈ పదం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ డ్యూయల్ ఇన్పుట్స్ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. Yes, sir. Financial output, differential amplifier. The function of the differential two which has very high input impedance. Very high input impedance. This is a transistor. Yes, sir. చూడండి ఇది ఒక ట్రాన్సిస్టర్. These emitters are together. ఇది ఒక ట్రాన్సిస్టర్. ఈ రెండింటి యొక్క అవుట్పుట్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం. This is given to VCC. And this is given to an emitter voltage V. Now this is the inverting amplifier, this is the non-inverting amplifier. ఎట్లా అనేది మనకు చూద్దాం. అవుట్పుట్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఓకేనా? అవుట్పుట్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం. సరే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఎప్పుడైతే నేను ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇక్కడ అప్లై చేశానో, I have applied input signal to this base. This is transistor T1, this is transistor T2. ఇప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ T1 బేస్ దగ్గర నేను ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తే ఎమిటర్ దగ్గర ఏ విధంగా వస్తుంది? సార్ జాగ్రత్తగా గమనించాలి. Yes, sir. ఎమిటర్ దగ్గర ఏ విధంగా వస్తుంది సిగ్నల్? ఇట్ విల్ అపియర్ యాజ్ ఏ, ఇది బేస్ కరెంట్ కదా, స్మాల్ కరెంట్. దిస్ ఇస్ ద బేస్ కరెంట్ ఐబి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్మాల్. కానీ ఎమిటర్ కరెంట్ అనేది చాలా హై కరెంట్. ఐఈ ఈజ్ వెరీ వెరీ హై. సో ఎమిటర్ కరెంట్ యాంప్లిఫైడ్ ఇన్ ఫేజ్ సిగ్నల్ అంటాం. యాంప్లిఫైడ్ ఇన్ ఫేజ్ సిగ్నల్. కానీ కలెక్టర్ దగ్గర వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ యాంప్లిఫైడ్ ఇన్వర్టెడ్ సిగ్నల్. ఎందుకు ఇన్వర్టెడ్ సిగ్నల్? బికాస్ దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ సిఈ మోడ్. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ఏ కామన్ ఎమిటర్ మోడ్. ఇన్పుట్ మనం బేస్కి ఇచ్చాము, అవుట్పుట్ కలెక్టర్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాము. సో ఇది ఈస్ ఎ కామన్ ఎమిటర్ మోడ్. బేసిక్ సిఈ యాంప్లిఫైర్ ఎప్పుడు కూడా 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ అనేది చేస్తున్నాం. సో అవుట్పుట్ కలెక్టర్ కరెంట్ అనేది ఇన్వర్టర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎమిటర్ కరెంట్ ఇక్కడ వచ్చింది కదా, ఇదే ఎమిటర్ కరెంట్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది. అవునా కదా? దీనికి ఇన్పుట్కి వెళ్తుంది. దీన్ని ఎట్లా తీసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఈ ఎమిటర్ కరెంట్ ఇట్లా వచ్చింది, ఇక్కడ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది. అవునా? విఈ అనే వోల్టేజ్ డెవలప్. సో ఇదే దీనికి ఇన్పుట్కి వెళ్తుంది. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ టీ2కి ఇన్పుట్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుందండి? ఎమిటర్ నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఎమిటర్ నుంచి ఇన్పుట్ వస్తుంది, కనెక్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ ఉంది. ఎమిటర్ దగ్గర ఇన్పుట్ వస్తుంది, కనెక్టర్ దగ్గర అవుట్పుట్ ఉంది. సో కామన్ ఉన్నది ఏంటిది? బేస్. సో దిస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ కామన్ బేస్. ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ కామన్ బేస్ యాంప్లిఫైయర్. is acting as a common base amplifier. అర్థమైందా సార్? ఇది కామన్ బేస్ యాంప్లిఫైర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. కామన్ బేస్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఉంటుందా? ఉండదు. నో ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఇస్ అవైలబుల్. సో అవుట్పుట్ అనేది ఇన్ ఫేజ్ లో వస్తుంది. అవుట్పుట్ అనేది ఇన్ ఫేజ్ లో వస్తుంది.
సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, అవుట్పుట్ అనేది ఇంక్రీజ్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు ఇది ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ అవుతుంది. అర్థమైంది సార్? ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ తీసుకుంటే Yes, sir. కనుక ఇది ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈ విధంగా ఇస్తే ఇన్వర్టెడ్ వస్తుంది. ఇది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ అవుతుంది. ఎస్, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ అవుట్పుట్ దట్ సైడ్, అవుట్పుట్ నువ్వు ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇది నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్, ఇది ఇన్వర్టింగ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా సార్ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ వచ్చాయో? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద యాంప్. Now second stage is what is the second stage? Intermediate stage. Intermediate stage. Intermediate stage ఏం చేస్తుంది అంటే the amplified signal, the output of first stage is amplified further. వచ్చిన అవుట్పుట్ ని amplified further Yes, sir. through multi-stage amplifiers. Through multi-stage amplifiers. Multi-stage amplifiers ఒక సెట్ ఆఫ్ యాంప్లిఫైర్ తీసుకొని దాని ద్వారా యాంప్లిఫై చేస్తూ ఉంటారు ఈ వచ్చిన సిగ్నల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్. హియర్ we need to increase the gain. ఎందుకు ఈ మల్టీ స్టేజ్ యాంప్లిఫైర్స్? we need to increase the gain. గెయిన్ అనేది పెంచడానికి. ఇంక్రీజ్ ద గెయిన్ ఆఫ్ సిగ్నల్. గెయిన్ ఆఫ్ సిగ్నల్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే we don't use either capacitor coupling or any, no coupling is used. No coupling mechanism is employed. Mechanism is employed. సార్ కప్లింగ్ మెకానిజం అంటే తెలుసు కదా, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కప్లింగ్, ఆర్సీ కప్లింగ్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కప్లింగ్, 2 types ఆఫ్ కప్లింగ్ ఉంది. మనం Yes. ఎప్పుడైతే ఇది ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అనుకోండి, ఇది ఆర్సీ అనుకోండి, నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఇస్తున్నామో కప్లింగ్ కెపాసిటర్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి ఇస్తాం. ఈ విధంగా ఈ కప్లింగ్ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది? ఈ డీసీని బ్లాక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డీసీ కరెంట్ని బ్లాక్ చేసి ఓన్లీ ఏసీని మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది. ఏసీ సిగ్నల్ మాత్రమే వెళ్ళేటట్టు. Yes. ఇక్కడ ఏంటంటే అప్పుడు మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డీసీ అనేది బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నో కప్లింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ అన్నాడు కాబట్టి డీసీ కరెంట్స్ ఆఫ్ previous stage will be passed to next stage. ఇక్కడ ఎన్నో కప్లింగ్ అన్నాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి, స్టేజ్ 1లో ఉన్న డీసీ కరెంట్, ఇది స్టేజ్ 1 అనుకో, ఇక్కడ 1 amp కరెంట్ ఉంటే స్టేజ్ 10కి వచ్చేసరికి ఈ డీసీ కరెంట్ 10 amps అయిపోతుంది. అవునా? ఇది జరగొద్దు అనమాట. ఇట్లా డీసీ కరెంట్ పెరుగుతా పోతా ఉంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ సాచురేషన్లోకి వెళ్ళిపోయి పాడైపోతుంది, కరెంట్ పెరుగుతా పోతుంది. అర్థమైందా సార్? Yes, sir. యా. సో అందుకే మనము ఏం చేస్తామంటే లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్. లెవెల్ షిఫ్టింగ్ స్టేజ్ ఏం చేస్తుంది? యాజ్ all the stages are
డైరెక్ట్లీ కపుల్డ్, అన్ని డైరెక్ట్ కపులింగ్ అవ్వడం వల్ల DC signals also get amplified, amplify అవుతాయి, which may run BJTs అంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ into saturation mode లోకి రన్ చేస్తుంది. To avoid this, we need level shifter. అర్థమైంది సార్? We need level shifter. Level shifter ఏం చేస్తుంది? It brings down ఈ థియరీ అంతా రాయాలి సార్ ఎగ్జామ్ అడిగినప్పుడు. DC level to ground potential. ఈ DC లెవెల్ ని కంప్లీట్ గా గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్ కి తీసుకొచ్చేస్తుంది. And this acts as a buffer stage. This is followed by a buffer stage. Followed by a buffer stage. Usually an emitter follower. Okay, sir, ఇది లెవెల్ షిఫ్టింగ్. సో బేసికల్గా లెవెల్ షిఫ్టర్ ఏం చేస్తుంది? DC లెవెల్స్ ని జీరో చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇస్ అవుట్పుట్ స్టేజ్. The output stage is basically the push-pull complementary power amplifier. Push-pull complementary power amplifier. ఇది ఏం చేస్తుంది? It amplifies the signal. It amplifies power level of the signal. Signal యొక్క పవర్ లెవెల్ ని పెంచుతుంది. Of the signal. So that it drives the load. It has low output impedance. Yes, sir. Impedance. సార్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, అవుట్పుట్ స్టేజ్ కదా, ఈ అవుట్పుట్ స్టేజ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ అయినప్పుడు దీని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ ఉంది కదా, ఇది ఇట్ షుడ్ డ్రైవ్ ద లోడ్ అంటే ఏంటిది? లోడ్ అంటే ఏదైనా కావచ్చు. నేను ఒక డిస్ప్లే పెడతాను. లోడ్ అంటే లోడ్ ప్లేస్ లో నేను ఒక డిస్ప్లే పెడతాను. ఇప్పుడు ఈ డిస్ప్లే రన్ కావాలంటే ఏం కావాలి? కరెంట్ కావాలి. కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటే డిస్ప్లే మంచిగా రన్, అవునా? కరెంట్ ఎక్కువ ఉండాలంటే రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండాలి. అందుకే ఇట్ ఈస్ ఏ లో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఇది బాగా గుర్తు. ఓకే సార్, దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైయర్. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ చూద్దాం.
explain about the ideal differential amplifier. So this is the ideal differential amplifier. ఇన్పుట్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి సార్. ఇక్కడ V1 ఇస్తాము, ఇక్కడ V2 ఇస్తాము. Here is the output, Vout. The differential amplifier. A differential amplifier amplifies the difference of the signal. Amplifies the difference of input signals. So మనకి అవుట్పుట్ ఏమైతే సార్, అవుట్పుట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు V1 minus V2. అవును కదా, అవుట్పుట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు V1 minus V2. సో అవుట్పుట్ ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేస్తే అవుట్పుట్ కాన్స్టెంట్ V1 minus V2. Whereas AD is differential gain. Differential gain. So Vout, I can write this V1 minus V2 is equal to VD. So here Vout is equals to AD VD. VD is a differential voltage. V1 minus V2. AD అనేది differential. So whereas AD is equals to Vout minus VD. This can also be written as AD is equals to 20 log 10 AD in dB. అర్థమైంది సార్, ఇది ఫార్ములా. Yes, sir. అర్థమైంది. అదే లాగరిథమిక్ డెసిమల్స్ కావాలంటే ఇట్లా కన్వర్ట్ చేసుకో. ఎక్స్ప్లెయిన్ కామన్ మోడ్ గెయిన్. అది డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ చూసాము, ఇప్పుడు కామన్ మోడ్ గెయిన్ ఏంటో చూద్దాం. కామన్ మోడ్ గెయిన్ ఈస్ AC, and what is common mode rejection ratio? Common mode rejection ratio, CMR. ఇంకా చూడండి, if we apply two input voltages which are equal in all respects to differential amplifier. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్ ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ స్టేజ్ లో ఏముంది సార్, ఇన్పుట్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైర్. సో డిఫరెన్సెస్ మాత్రమే యాంప్లిఫై చేస్తాయి. ఒకవేళ నేను కామన్ సిగ్నల్స్ ఇస్తే, if two input voltages are common, voltages are the common signals. Common signals. Output, what should be the output? C, Vout is equals to AD V1 minus V2. You are saying if V1 is equal to V2, then output should be 0 ideally. Ideally ఎంత ఉండాలి, 0 ఉండాలి. But the output of practical differential amplifier, practical కి వచ్చేసరికి practical differential amplifier not only depends on difference of the signals, difference of input signals, but also
the average common level. Two inputs means the common mode voltage gain equals to V1 plus V2 by 2. This is the common gain of the amplifier. The gain with which a common mode signal is generated is called common mode voltage gain. AC, that is also called as AC. So V out, output voltage is equals to AC and DC. So total output is V out is equals to AD VD plus AC VC. This is the total output. Yes, sir. అర్థమైందా సార్? ADVD is the first voltage gain, ACVC is second voltage. So addition of these two is the total output. Yes, sir. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ షుడ్ బి హై. దిస్ డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ షుడ్ బి హై. Should be high. This should be means ideally this is infinite. Ideally infinite. This common mode gain should be small. Should be small. Ideally it is zero. Ideally it is zero. అంటే కామన్ గా ఉన్న సిగ్నల్స్ రిజెక్ట్ చేసి డిఫరెన్స్ లో ఉన్న సిగ్నల్స్ మాత్రమే యాంప్లిఫై చేయాలి. అది దాని కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్. ఓకే, కానీ ప్రాక్టికల్ గా వచ్చేసరికి అది జీరో ఉండదు. కామన్ మోడ్ సిగ్నల్ కి అనేది జీరో ఉండదు. ఇట్ ఈస్ స్మాల్. అలాగే డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ అయితే ఉండదు, బట్ ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ హై. CMRR, కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో. కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో ఇదేం చెప్తుంది? How well the difference of the signals Yes, sir. are amplified. రెండు సిగ్నల్స్ అప్లై చేస్తే వాటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత బాగా యాంప్లిఫై అవుతుంది. అండ్ ద కామన్ సిగ్నల్స్ ఆర్ రిజెక్టెడ్. కామన్ సిగ్నల్స్ అన్ని రిజెక్ట్ అయిపోతాయి, డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ అన్ని యాంప్లిఫై అవుతాయి అనేది కామన్ మోడ్ రిజెక్షన్ రేషియో. CMRR is also indicated with the rho. That is ratio of the differential gain to ratio of the common mode gain. The ideal value of CMRR ఏంటి చెప్పండి, ఎంత అవుతుంది?
కామన్ మోడ్ యొక్క ఐడియల్ వాల్యూ ఎంత 0. Yes, sir. దిస్ ఈజ్ 0. సో ఇన్ఫినిట్ అయిపోయింది ఐడియల్ వాల్యూ. ప్రాక్టికల్లీ very very high. CMRR in dB, common mode rejection ratio in dB equals to 20 or AD by AC. ఓకేనా సార్, అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం. Explain the ideal characteristics of op-amp. Op-amp యొక్క ఐడియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయాలి. ఏంటి సార్? ఫస్ట్ వన్, op-amp has very high ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అనేది చాలా హై ఉంటుంది. ఎందుకు హై ఉంటుంది? బికాస్ ఇన్పుట్ స్టేజ్ అనేది డిఫరెన్షియల్ యాంప్లిఫైయర్ ఫస్ట్ స్టేజ్, దాని ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ హై. ఐడియల్లీ Yes, sir. ఇన్ఫైనైట్. ఐడియల్గా ఎంత? ఇన్ఫైనైట్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. మరి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇన్ఫైనైట్ అయితే కరెంట్ ఏమైతుంది సార్? 0 అయిపోతుంది. సో ఇన్పుట్ కరెంట్స్ 2 టర్మినల్స్ I1 I2 is equal to 0. Next thing is the gain of the ideal amplifier, the differential gain AD of ideal amplifier is infinite, and common mode gain that is AC is 0. CMRR, common mode rejection ratio, that is AD by AC. Ideal ఎంత అయితే సార్? ఇన్ఫినిట్. నెక్స్ట్ సార్ ఇక్కడ బాగా చూడండి, డిఫరెన్షియల్ గెయిన్ ఇస్ ఇన్ఫినిట్ అంటే ఓవరాల్ వోల్టేజ్ గెయిన్ కూడా ఎక్కువ. సో ఇన్ఫైనైట్ వోల్టేజ్ గెయిన్, ఇన్ఫైనైట్ ఓపెన్ లూప్ అంటుంది, ఓపెన్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్. AOL ఇన్ఫినిట్. ఇన్ఫినిట్ ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇది చూస్తాం మనం ఆల్రెడీ. ఇట్ ఈస్ RL టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ అవుట్పుట్ స్టేజ్ ఏమనుకున్నాం సార్? అవుట్పుట్ స్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పవర్ యాంప్లిఫైర్. పవర్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత? లో అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అంత. ఐడియల్గా ఎంత ఉండాలి? 0. అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్. నెక్స్ట్ ఇన్ఫైనైట్ బ్యాండ్ విడ్త్. ఇన్ఫైనైట్ బ్యాండ్ అంటే ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదైనా కానివ్వండి దాన్ని యాంప్లిఫై చేస్తుంది.
ఇది ఆపాము అనుకుంటే మీరు 5 కిలోహెర్ట్జ్ వచ్చినా ఇట్ విల్ యాంప్లిఫై, 50 కిలోహెర్ట్జ్ ఇచ్చినా ఇట్ విల్ యాంప్లిఫై, 5 మెగాహెర్ట్జ్ ఇచ్చినా ఇట్ విల్ యాంప్లిఫై, 5 గిగాహెర్ట్జ్ ఇచ్చినా ఇట్ విల్ యాంప్లిఫై. అంటే ఇన్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీతో సంబంధం లేకుండా అన్నిటినీ యాంప్లిఫై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ బైనరీ. Yes. నెక్స్ట్ జీరో ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. జీరో ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఇస్ జీరో. ఈ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇన్ఫైనైట్ స్లీవ్ రేట్. ఇన్ఫైనైట్ స్లీవ్ రేట్. ఈ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ స్లీవ్ రేట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. నెక్స్ట్ Yes, sir. వన్ సెకండ్. ఇప్పుడు now we'll see another question. Explain the op-amp DC characteristics. DC characteristics explain your అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్. When the inputs of operational amplifier are grounded, when inputs of op-amp are grounded, grounded is a 0 volt. Yes, sir. Then there is always an output offset voltage, always an output offset voltage. Because of differences in VB of input transistors. This differences, this differential VB voltage at input side is called as input offset voltage. అర్థమైన సార్ ఇది ఎట్లా అంటే చూడండి, మనకి ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉన్నాయి ట్రాన్సిస్టర్, అవునా? ఇక్కడ ఏమిటారు అనుకున్నాం, ఇక్కడ కలెక్టర్ అనుకున్నాం. ఈ నెగిటివ్ టర్మినల్, ఈ పాజిటివ్ టర్మినల్. ఇక్కడ విబి అని ఒక వోల్టేజ్ ఉంది.
అవునా, విబి బేస్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్. ఇక్కడ విబి అని ఒక వోల్టేజ్ ఉంది, బేస్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్. అయితే మనము ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కి బీటా ఉంటుంది, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ బీటా ఉంటుంది. మనం ఒక పాయింట్ చూద్దాం. నో టూ ట్రాన్సిస్టర్స్ have same VBE and beta values. ఏ రెండు ట్రాన్సిస్టర్లు కూడా విబి వోల్టేజ్ బీటా వోల్టేజ్ సేమ్ ఉండవు అంటారు. అజ్యూమ్ దీనికి 0.705 ఉంది, 0.704 అనుకుంది. ఈ చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత? 0.001. ఈ 0.001 కూడా ఈ ఆప్ ఆంప్ ఏం చేస్తుంది అంటే యాంప్లిఫై చేసి అవుట్పుట్ లో 1 మిల్లీ వోల్ట్ ఇస్తుంది. ఈ అవుట్పుట్ అర్థమవుతుందా సార్? ఈ రెండు గ్రౌండ్ చేసినాం, అయినా సరే ఈ రెండు గ్రౌండ్ చేసినాం. కానీ ఈ డిఫరెన్స్ ఇన్ విబి వోల్టేజ్, VB1 VB2 డిఫరెన్స్ ఇన్ విబి వోల్టేజ్ వల్ల ఇది యాంప్లిఫై అవుట్పుట్ లో కొంత వోల్టేజ్ వస్తుంది, ఎర్రర్ వోల్టేజ్. Yes, sir. That's what he is telling. When input voltage of op amp are grounded, then there is always an output offset voltage because of the differences in VBE voltages at the input transistors. The differential, this differential VBE voltage at the input side is called input offset voltage. దీన్నే మనం ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ అని అంటాం. అర్థమైందా సార్? ఐడియల్ గా ఈ ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉండాలి? 0 ఉండాలి. ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచి, మనకు అవుట్పుట్ ఎర్రర్స్ తగ్గిపోతుంది. ఇంకా ఇక్కడ 0 ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్ రాష్ట్రం. అదే విధంగా మనకి ఇన్పుట్ బయాస్ ఉంటుంది. ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్ ఇది దేని వల్ల వస్తుంది? ఇది బీటా వల్ల వస్తుంది. బీటా అనేది కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్. So the differences in the input currents, biasing current is, it is due to the differences in the beta value. Beta value of BJTs in differential amplifier of input stage. IB is equals to IB1 plus IB2 divided by 2. Okay. Yes, sir. Next, input offset current. It is defined as difference between two currents. Two currents entering the input terminal. ఇక్కడ ఏం చేసాం సార్? బయాసింగ్ కరెంట్ అంటే యావరేజ్ తీసుకున్నాము, అదే విధంగా ఆఫ్సెట్ కరెంట్ అంటే we have to subtract IB1 minus IB2.
ఈ మూడు కూడా మనకి DC క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆప్ ఆంప్ DC క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ వోల్టేజ్, ఇన్పుట్ బయాస్ కరెంట్, ఇన్పుట్ ఆఫ్సెట్ కరెంట్ మూడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Next, explain the AC characteristics. First one is gain bandwidth product. Gain bandwidth. Now, if you see the frequencies, C741C is nothing but op amp AC. Yes, sir. Screen and sir. Yes, sir. Condition, sir. Yeah. IC741 is op amp AC. So frequency response curve అంటే మనకి బేసిక్ గా ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని ఇది యాంప్లిఫై చేయగలుగుతుంది. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము దిస్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కర్వ్. మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఏంటి ఇలా వస్తుంది. ఓకే చూడండి, దిస్ ఇస్ ద గెయిన్ ఆఫ్ 100. ఇక్కడ ఎంత సార్ గెయిన్? దిస్ ఇస్ ద గెయిన్ ఆఫ్ 100. దిస్ ఈజ్ రీచింగ్ 105. ఎన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని 105 గెయిన్ తోటి యాంప్లిఫై చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ యాంప్లిఫై అప్ టు 10 హెర్ట్జ్ ఓన్లీ. 1 దగ్గర స్టార్ట్ 10 హెర్ట్జ్ వరకు మాత్రమే ఇది యాంప్లిఫికేషన్. తర్వాత 100 హెర్ట్జ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి గెయిన్ తగ్గిపోతుంది. మళ్ళీ 1000 హెర్ట్జ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇంకా తగ్గిపోతుంది. ఇది 1K 1000 హెర్ట్జ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి గెయిన్ చూడండి ఎంత వచ్చింది, చాలా తక్కువ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ 40 ఓన్లీ. చూడండి సార్, ఈ 80, ఇది 40, ఇది 20 ఈ విధంగా తగ్గిపోతుంది అన్నమాట. ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుతున్నా కొద్దీ మనకి ఈ గెయిన్ అనేది పడిపోతా ఉంది. కానీ ఐడియల్ గా మనకి ఎంత ఏ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇచ్చినా అది యాంప్లిఫై చేయాలి సార్. ఇక్కడ చూసుకున్నా Yes, sir. ఐడియల్లీ ఇట్స్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై. 5 కిలోహెర్ట్జ్ ఇచ్చినా 50 ఇచ్చినా ఏది ఇచ్చినా యాంప్లిఫై చేయాలి, కానీ ఇక్కడ చేయట్లేదు. ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుతున్నా కొద్దీ గెయిన్ పడిపోతుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్డ్ as gain bandwidth product. With increase in frequency, with increase in frequency, Yes, sir.
the gain reduces. Gain reduces. The unity gain frequencies which is represented as F unity antam, is the frequency at which the gain is unity. Gain is unity. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర అయితే గెయిన్ పడిపోయి 1 వస్తుందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. అంటే అది 100 మెగాహెర్ట్జ్ ఎక్కడో దగ్గర పడిపోయి 1 రీచ్ అవుతుంది కదా, దాన్ని ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని యూనిటీ గెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. సో ద గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ ప్రోడక్ట్ విల్ రిమైన్ సేమ్. The gain bandwidth product Yes, sir. remains same. So it is a constant. Gain into bandwidth is always a constant. K. అంటే మీరు చూడండి, గెయిన్ పెరుగుతున్న కొద్ది బ్యాండ్విడ్త్ పడిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ అది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ అని దాని అర్థం. నెక్స్ట్ మనకి రైస్ టైం. It is the time required for the output signal to rise from 10% of amplitude to 90% of amplitude. 10% of amplitude నుంచి 90% of amplitude కి పెరగడానికి కావాల్సిన టైం ని రైజ్ టైం అంటాం. This is the output signal T. This is the amplitude. If this is the output signal like this. 10% of signal అంటే ఎంత సార్? ఇంత. 90% of signal అంటే ఇంత. This is 10%. This is 90%. This is called TR. Usually T rise is equals to 0.35 of highest cutoff frequency, or we can call it as a 0.35 by bandwidth also. Next, third thing is slew rate. Third thing is slew rate. It is defined as maximum rate of maximum rate at which output voltage can change. No matter how large an input signal
is applied. మనం ఆపానికి ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఇస్తాం కదా సార్, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఎంత పెద్ద అప్లై చేసినా అన్నది కాదు, మీన్స్ ఎంత పెద్ద అప్లై చేసినా అవుట్పుట్ ఎంత ఫాస్ట్గా చేంజ్, హౌ ఫాస్ట్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్పుట్ is nothing but slew rate. Slew rate is saying that output should change, how fast the output is changed, the rate of change of output with respect to time. Yes, sir. That is slew rate. Assume input is assume input V input is Vp, V peak to peak sin omega t. అప్పుడు V output ఏమవుతుందమ్మా, V output is Vp input, assume V output is Vp out sin t. Then slew rate is then slew rate ఏమవుతుంది, rate of change of differentiation of V output by time. That is slew rate Vp out sin omega t. దాని డిఫరెన్షియేట్ చేసి ఎంత వస్తుంది, slew rate is equal to Vp, దీన్ని Vmax అని రాసుకుంటుంది, Vmax omega 2 pi ft, differentiation of sin is cos omega t. Okay, now slew rate is equals to only magnitude తీసుకుంటే Vmax 2 pi f max will come. So ఇప్పుడు slew rate maximum, sorry, f max maximum అన్నాడు. What is the maximum frequency that it can amplify అంటే formula is slew rate divided by 2 pi Vmax or slew rate divided by 2 pi V peak to peak అని కూడా అంటారు, రెండు సేమ్. ఓకేనా సార్, దిస్ ఈజ్ స్లూ రేట్. స్లూ రేట్ గురించి అంటే ఈ డెరివేషన్ అంతా చేయాలి సార్, ఈ డెఫినేషన్ రాసి డెరివేషన్ అంతా చేయాలి స్లూ రేట్ అని. రైస్ టైం అంటే ఈ ఫార్ములా రాయాలి, గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ అన్న ఈ ఫార్ములా రాయాలి, గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ కాన్స్టెంట్ అని ఈ గ్రాఫ్ రాయాలి. ఇట్లా డీసీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఏసీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నది. ఓకేనా, ఆల్మోస్ట్ ఒక 4-5 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాను ఈరోజు, ఇవన్నీ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్. Yes, sir.